qua, lasciamo nulla. Thought I sensed an infernal around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallogized demono valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help. But I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. I've sensed some during our travels. It has a pull to it. Absolutely magnetic, once you know what you're looking for. I can show you where I'd look. Meanwhile, I've still got plenty of weapons and armor in stock if you're looking to load up. Beh, vogliamo fare rifornimento? In realtà lui ha delle cose che ci servono. Tipo questa. E tipo questa. Ma il problema è che non abbiamo una lira. No. Non abbiamo una lira. Dovrei vendere gli incantesimi che in modalità bilanciata si potrebbe anche fare, ma qui tornano molto utili. Quindi sinceramente eviterei. Ora la cosa che facciamo è... No, di me... Ah, ok. Qui cosa c'è? Ok. Beh, intanto parliamo con i genitori di Arabella. Poi qui possiamo trovare il ferro infernale. Sì, ok. Allora, dopo affrontiamo tutta la parte sotterranea del villaggio in rovina, che è parecchio tosta. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Ok. Questo amuleto non mi ricordo veramente mai cosa fa. What were you thinking? I was trying to help. You nearly died. Did you hear me? What would your mother and I have done? Ah, luci danzanti.
anche, boh, però gratis, vediamo da stare ogni tanto, così a cazzo, Ah, che c'aveva da parlare con i morti? Vabbè, vediamo a Carlac. Quella sarà un'ottima merce di scambio. Detto ciò, torniamo al villaggio in rovina. Shouldn't nature be beautiful and serene? It looks so nice in the upper city parts. Allora, Upper City, huh? Swish. Never spent much time there myself. I'll happily take you if we survive this bug's banquet. a Sounds fianco a questo good. I've always been teleport curious c'è what questa casa. Patriarlo looks like. Andiamo al piano di sopra. Andiamo in cucina. Nella cucina, oltre a rovistare come animali, perché lo facciamo, infatti ecco un antidoto. Questo lo prendiamo, questa la prendiamo, questa. Le bottiglie vuote. Ok. La pulite anche. La prendiamo. Quello cos'è? Antidoto. Che ci prendiamo. Ok. C'è una botola. Botola nella quale scenderemo. In questa botola troviamo questa bellissima stanza. Che al momento sembra essere inutile al momento, però tanto per precauzione di guarigione. I bauli si aprono sempre. No. Bauli aperti, mensole chi se ne importa. Il punto è che, come vedete, sembra un po'... Ci sono degli strumenti qui anche, sembra un po' laboratorio. E sì, vasi, candele. Sempre. Ok. Eccola là, la leva dietro la scatola. Mi apre un passaggio segreto. Siamo nel passaggio segreto. E il mio consiglio per questa parte è rompere le casse. Perché quando le rompete escono loro.
Let's cook with fire, baby. Well, well. Look what we have. What's that? What comes easy these days? Bye forever, pal. Ok. Questi sono tutti i soldi. Cucù, cucù, cucù. Non riesce ad aprirla. Alright, Karlak. It's go time. Eh sì, go time, Garlac. Vieni qua, salta e menagli. Portala a casa, grazie. Ah, io devo fare il riposo lungo e mi sono scordato, vabbè. Sì. Cuore scuro. Cuore scuro. Oro. Ciao. Allora, qui troviamo questa bellissima pergamena I'm so tired. che è molto importante, soprattutto all'inizio dell'avventura. E come avete visto già abbiamo un piccolo attacco in più da parte del gatto, no? Il gatto, zitto zitto. Per te sono un'ottima distrazione. Comunque i suoi 2 danni li fa. Talk to me. Let me strike true. Now this is my happy place. Ma Need to stay focused. beh, lo faccio vedere tra poco, prima finiamo qui, L'acqua la prendiamo, soprattutto per lavarci. Ok, praticamente quella pergamena che abbiamo trovato diventa molto utile in quanto noi riusciamo a evocare il Quasit. Piddling toe rag! Never summon shovel, never feed shovel, now call shovel! You recognize the tiny fiend, a quasit. Wicked creatures often used as familiars. Wait, you're not Illy? The blacksmith, the teacher, the grocer, the baker, little piggies to the butcher. So, you're Shovel's master now.
Fine. Master Illy calls me Shovel. Don't like it? Change it. Oh, forks! Make the feast slow! Less tearing, less blood! But fine. I am Fork. So, what first, Master? Gutting locals? Raising the dead? Making them walk? Making them scream? Yes, steal bodies, tear them, then Illy puts them back together. Again and again. When he wasn't horny for the book. Oh, book this, book that. He loves the book. Oh, Master should go see. Talk to the mirror, and remember, balsam, good for burns. Eccoci. E lui ora sta con noi. La mitica forchetta. Forse una lei? Beh, vabbè, poco importa. Fatto sta che forchetta sia unita al gruppo. Può essere utile. Speak your name. The magic is old and wavering, but you recognize it. The mirror is a thinking lock, hiding some secret. The face is crafted to be pleasing, but the personality is just a reflection of the wizard that created it. Speak your name. My master was human, pure and true. You are not Ilintoth. If you are his ally, step forward and declare it. Speriamo di farcela. Certo che no. There is Ok. a pause as those glass eyes. Lo specchio si spaventa e ci fa entrare. Salviamo. Qui dentro troviamo un sacco di cose carine. Loro provavano a fare esperimenti di necromanzia fondamentalmente qui. Il punto è che c'è, oltre a questo, questo qui non è vero, non stava qui. L'olio di basilisco ce lo prendiamo. Le bottiglie vuote no, le candele, i teschi no. Sì, tutti bellissimi incantesimi. A young cave bear, killed and stuffed before its teeth were fully grown. Un altro po' di artemisia e forse con i bracciali della difesa, perché mentre non si indossano armatura né scudi ottieni un bonus di più dalla classe armatura, e noi lo vendiamo perché non ci facciamo assolutamente niente con quello. Be wary. This place is trapped. What a day. Disattiviamo questa trappola con Astarion. Benissimo. Cassiniamo questa trappola. Cassiniamo questa serratura, volevo dire. E leviamo anche questa trappola. Ok. Fatto ciò, riprendiamo il nostro bellissimo personaggio e prendiamo questo libro. The book is locked tight with no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth.
You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You can sense something dark about this tome. Something profane. Curious. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. Please don't open the creepy book. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for you? Abbiamo preso la Necromanzia di Thay, un bel e simpatico libro che dici come si aprirà. E mo ve lo vado a far vedere. Intanto usciamo da qua. Lì c'è una leva, solo che voglio vedere cosa c'è qui nella stanza. Cibo marcio, caraffa d'acqua, bottiglie, mensole, sacchi. No, questo è marcio. Questo pure, qua è tutto marcio. E allora niente. Usiamo la leva. Ci si riapre questa stanza e usiamo la scala. The whole village is falling to pieces. These Ora goblins aren't exactly house proud as occupiers go. abbiamo due posti dove andare per accedere allo stesso posto. Penso passeremo da qui a questo punto. I like your way of thinking. Split any takings we find? Sister, you've got a deal. Cazzo. Nemmeno. Allora qui no, non inizio. Vabbè. Allora a questo punto ne approfitto per fare un po' di ordine nell'inventario, visto che ho preso il secchio per sbaglio. Vabbè, ok, abbiamo lanciato invece di lasciarlo, quindi ok. Traps. How considerate. E se lo fa a Stadion. Ok. Abbiamo i progetti per creare l'arma perfetta. Ora noi non possiamo crearla attualmente, quindi non ci porremo questo problema. Quello che possiamo fare è svuotare questi altri due barili. Ma nel frattempo possiamo controllare loro. Ok, questi li diamo a Carlac. A Carlac gli facciamo portare le cose pesanti. Ah, l'ho detto. E a Stadion ci apre questa. Ok, dove troviamo finalmente il ferro infernale.
La spada forgia acciaio. No time to rest. Che non mi ricordo assolutamente cosa fa. A parte che è leggera e accurata, quindi usa la destrezza, ma a noi ormai non ci frega più niente perché usiamo il carisma. Cioè questa abilità qua, come vedi, diventi competente in quell'arma. I suoi danni sono magici. Ora da qui saliamo qua. Benissimo, prima di passare oltre ci facciamo un bel riposo lungo perché ne avremo bisogno. Shit. I just can't shake you, can I? Spare me a moment, if you please. I've something important to discuss with you. We've been traveling together for a while now, and it's just about time that I shared something with you. It's a rather personal matter that I'd have preferred to keep quiet, but needs must when the devil drives. I have no choice but to speak. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It is time. And by that I mean, it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard-won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Splendid. Bit of boldness will serve us well. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Thank you. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular detour. Not just yet. Sincerely, though. I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. I obtained it in Waterdeep. Nothing there comes cheap.
Eccoli. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Karlach, the archdevil Zariel's gladiator, come to burn the Sword Coast to ash. Well, not counting the fuckers that need a good hurting. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. I'm... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Karlach, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the Blood War. With every swing of her axe, Karlach fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof! Clear as summer sky. It's over, Karlach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlach's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Balduran's helm, No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! Would you listen to sense? This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. Don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. I swear to you, on all I am not what you think. Shit! Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. I can say only this. Karlach's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Same. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have Sue, anyway.
una cosa molto 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 importante con il Warlock è dopo ogni riposo breve si deve rifare, se non avete il patto della lama, quindi la evocate, vincolare arma del patto, altrimenti non funzionano i bonus. E ora mi prendo lo stocco. Ma quello che mi chiedo è se invece facessi mi prendo lo stocco per ora. Bene. Andiamo nel buco. Nel buco. Better be careful. Those webs carry vibrations. Ci sono un sacco di begli amici. Adorni. That shall be good. Allora. Benissimo. Pensiamo dopo a te. I could go for a good meal. Ok, tocca al gatto. Concentrate. Bene. Con te. This is gonna feel good. Down the hatch. Carichiamo con Karlak. Mettiamo lo scudo della fede. Action Surge. Si colpisce. Ok. There's blood in the air. Let's have a little fun. No, non ce lo possiamo fare. Stelion sta prendendo parecchie scotch, quindi noi prima facciamo fiamma sacra. Non ci arriviamo.
Scudo di fuoco sì. E non lo prendiamo. Ma soprattutto curiamo Starion, che sennò muore. Ok. Benissimo. Sometimes the only way out is through. Ok. Hungry for the slaughter. A subtle approach. A fine opportunity. Bene. Uff. Nothing will stand in my way. Turn someone inside out. Ok. Perfetto. Ok. Got it. Nothing important is ever easy. Can't slow down. Let's spill some blood. Let's move. Bene, ora Smell blood. Over there. Another fight. Let's go. Need some oil over here. Hey, soldier. ci siamo quasi, scendiamo. Ora, un riposo breve, non ci voleva proprio nessuno. Ma anche una bella pozione su Karlach non ce la leva nessuno. Still alive, so that's progress. Still alive, but I'm barely breathing. Tutto.
E Nethercamp, niente. Goblin bambino morto. Ok. Ora andrà sempre peggio. Questo lo dico perché guardate laggiù che c'è. Ma quello non è proprio tanto carino. Allora il bello sarebbe mentre là sopra tirare questo e approfittare della sua distrazione per colpire. Questi purtroppo si teletrasportano proprio bene. Non ho svantaggio. Vabbè, ho capito. Ok. Ok. Can't afford to let up. Ora reagiamo. Mi sa che ha fatto male questo Stadion. Invece manco per niente. È andata benissimo allora. Allora, visto che tocca a me, io faccio due cose. Uno questo. Due. Dovrei farlo di qua. È un cretino stare.
Ok. Let's go with fire, baby. Let's have some courage. Over here. Talk to me. Need to act fast. Your time has come. I need your help. Molto bene. Shall we dance? No. Want to let up. Let's finish this. E quello fa male. Molto. Let's end this. Ready for another round? Need some oil over here. I need healing. Swift as my feet can carry me.
Shouldn't have made me your enemy. Mi sa che Astarion si è incastrato. Eh sì. Time to push my luck again. Andiamo a fare così, va. Si sono affezionati proprio. Ah. These boots have seen.
È proprio ora che si usa la pergamena di dardo di fuoco. Ahia. Ok, si rifà. Questo è veramente tosto come incontro. È molto difficile perché comunque i ragni si teletrasportano, non sappiamo mai bene quando colpire, dove colpire e come colpire. E che è una bella rogna, obiettivamente. Ah, capirai, da qua lo dobbiamo rifare. Ah no, va bene da qua. Allora. Benissimo. È andata molto bene per ora. Vabbè, saremo invischiati, che ti devo dire. Ok, invischiati. Però mi posso nascondere. Ah, perché ci ho invischiato. All'attacco normale, qua è meglio non usarlo, nascondersi per ora, ma mettere... concentrarsi sul bersaglio. Allora, io con lui però lo posso far cadere. Comunque è una bella crocca. Olè. Iniziamo a sfoltirli loro, eh.
cala. I need healing. Con disimpegno mi sposto. Vabbè, ma porca troia però, Need to stay focused. Let's go. Spill some blood. Got to concentrate. Moving. Gods, it's hot in here. Watch this. Dai. No choice but to keep going. Ok. Allora, Starion. Mo la fai vedere però, Ok. Just like old times. Take you. Bye forever, pal.
nice, mate. Nothing will stand in my way. Breathe deep and move. Ah, peccato. Ok, arrivato. Veramente. Più alto che c'è. Oddio. Che goduria. Still breathing, despite everything. Ti prego. Oddio, sì. Questi per fortuna sono facili. Meno male. Uno. Niente, non gli fa proprio un cazzo scendato comunque. Ok. Da Stadion sei vivo. Ma no, ma non posso, sta col coso. Nothing important is ever easy. This is my happy place. I won't give in. Ok. Questo è stato tosta, ma molto funzionale. Ci metteremo un po', ma dobbiamo scendere qui sotto. Andiamo da questo lato. E troviamo l'ametista oscura. E prendiamo. Dopodiché ci portiamo qui. Troviamo questo bellissimo posto che serve per viaggiare rapidamente e salviamo. Fatto tutto questo, apriamo l'inventario e andiamo sulla Necromanzia di Thay. The book is locked tight with no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You can sense something dark about this tome, something profane.
book's pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Felling mountains, darkening suns, conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to reply. The symbols move aggressively, probing your mental defenses. Your patron is there to defend you, but there's only so much they can do. Around you is gone. You can only see those glyphs, only hear those voices. You feel claws moving in the shadows. They pull at you, dragging you closer. The glyphs scream, branding your mind with strange runes. You see time rewritten, fate undone, your future thrumming with power. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you you should never have known. E quindi la prima fase del libro di Thay l'abbiamo fatta. Ora dovremo trovare il modo di riaprirlo nuovamente e non lo potremo fare per un po'. Cosa ci ha comportato però questo? Anzitutto lo vedete subito qui. Abbiamo preso l'incantesimo di parlare con i morti. E quindi questo lo possiamo fare serenamente quando vogliamo. Fatto tutto ciò, torniamo al villaggio in rovina, che è esattamente qui sopra. E siccome il prossimo combattimento che affronteremo è parecchio tosto, possiamo anche effettuare un riposo lungo. Not this one. Nor this one. And this one are less worthy still. I riddle thee not. I speak only what requires telling. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Hellsfire. She's coming.
Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Gods damn it. Anyone but her. Handler's the word, if it's all the same. My pup here's been unruly. And his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. The point? Oh, yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Gods damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mizora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this.
The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Perfetto, per ora ci fermiamo qui. Allora, abbiamo visto insomma veramente cosa voleva fare la padrona a Will e quindi cosa effettivamente può fare un padrone dei Warlock. Speriamo che il mio non si arrabbi mai. E niente, sì, fermiamoci qui. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima con uno scontro parecchio difficile, anzi più di uno parecchio difficile, sarà simpatico. E penso sarà l'ultima volta che continueremo a viaggiare veramente con Karlach. Torneremo dalla nostra amica Laisella. Vi farò vedere perché questa scelta. Ciao a tutti.